Let's see the formula derivation of operating leverage. Operating leverage, degree of operating leverage உடைய formula என்னன்னா percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. இதான் base formula. Otherwise it may be restated as this way, contribution by EBIT. Percentage change in EBIT அப்படிங்கிறது என்னது? EBITல ஏற்படுற changes. Sales வந்து ஒரு 10% change ஆச்சுன்னா அதாவது 100 rupeesல இருந்து 120 rupees sales மாறுது. EBIT என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க 50ல இருந்து 70 rupeesஆ மாறி போச்சு. ஓகே, வாட் இஸ் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ்னு சொன்னால் இதுக்கு நம்ம C bar EBIT போடணும், இல்லைன்னா பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EBIT போடணும். பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EBIT போடும்போது வாட் இஸ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன், இது வந்து EBIT, இது வந்து சேல்ஸ். ஓகே, சேல்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? 20%. EBIT எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? 50 to 70னா 40%. எப்படி சொல்லுவீங்க? சேஞ்ச் இன் EBIT வரும்போது சேஞ்ச் இன் EBIT by EBIT, அதானே? Change in EBIT being 20, base EBIT 50, எதுல இருந்து சேஞ்ச் பண்றோமோ அங்க இருந்து பார்க்கணும், into 100, அதான் நியூமரேட்டர் வேல்யூ. அதே மாதிரி சேல்ஸ் வரும்போது சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் வந்து 20 divided by base வந்து 100. So change in EBIT divided by EBIT divided by change in percentage change in sales ன்னு சொன்னால் change in sales quantity, simply quantity போட்டுக்கிறேன். sales quantity போடலாம், அமௌண்ட்டும் போட்டுக்கலாம், சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி போட்டுக்கிறேன், டிவைடட் பை குவான்டிட்டி. ரைட், EBITக்கு என்னப்பா ஃபார்முலா? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் EBIT? ஓகே, திஸ் கேன் பி ரீரிட்டன் திஸ் வே, ரைட்? சேஞ்ச் இன் EBIT divided by EBIT into quantity by change in quantity, இல்லையா? EBIT க்கு என்ன ஃபார்முலா? sales minus variable cost contribution into number of quantities போட்டீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? total contribution. அதுல இருந்து fixed cost subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா வருது என்னது? change in EBIT. நியூமரேட்டர்ல change in EBIT போடலாமா? sales minus variable cost வந்து contribution per unit into change in quantity minus change in fixed cost. Now what is a change in fixed cost? 100 யூனிட் இருந்தாலும் fixed cost same, அதே மாதிரி 150 யூனிட் இருந்தாலும் சரி fixed cost same, so it will be always 0. fixed cost will not be changing, right? rent per month க்கு வந்து 10,000 சொன்னால் நீங்க அந்த மாசம் ஃபுல்லா ஆக்குபை பண்ணியிருந்தா சரி, பாதி நாள் ஆக்குபை பண்ணாலும் சரி, நீங்க 10,000 கொடுத்தா ஆகணும். so that becomes always 0 multiplied by quantity by change in quantity. so இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? change in quantity eliminate பண்ணிக்கலாம். so the ultimate value being sales minus variable cost multiply with quantity whole divided by sales minus variable cost into quantity minus fixed cost. அப்ப இதை நம்ம டீகோட் பண்ணோம்னா change minus sales minus variable cost into quantity னா என்ன அர்த்தம்? contribution. sales minus variable cost into quantity, contribution வந்து fixed cost less பண்ணிட்டோம்னா வரது EBIT. we got the final formula here. That's how we can derive the operating leverage உடைய final formula. is that okay? sometimes you need to use this formula, sometimes you need to use the final formula. okay, அப்படின்னா ரெண்டு ஃபார்முலாவும் நீங்க கிளாரிட்டியோட எடுத்துக்கணும். then degree of operating leverage க்கு we have another formula, 1 by margin of safety. hope you are aware about the terms here. BEP sales is nothing but the sales at which we don't have a profit or loss. margin of safety அப்படிங்கிறது sales beyond the BEP. நீங்க marginal costing படிச்சிருந்தால் இந்த கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கும். PV ratio னா profit volume ratio னு பேரு. so contribution by
சேல்ஸ் இன்டு 100 தான் பிவிஆர் அப்படிங்கிறத நம்ம மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் படித்தோம். அந்த மார்ஜினல் காஸ்டிங் படித்தது கொண்டு வந்து இங்கே ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஃபார்முலாவோட தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா 1/MOS. 1/MOS. ஓகே, சரி சார், இந்த ஃபார்முலா எப்படி சார் அரைவ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டினா என்ன? மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் நத்திங் பட் okay, margin of safety is nothing but sales at which we sell. Sales beyond the BEP is the margin of safety. அதாவது sales minus BEP sales. I now represent that the margin of safety in percentage. Percentage சொல்லும்போது sales minus BEP sales divided by sales. To what portion of the sales is margin of safety? அதாவது 100 rupees நீங்க சேல்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, இதுல பிஇபி எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 16 சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி எவ்வளவுங்க இருக்கும்? மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி பேலன்சிங் ஃபிகர் இஸ் த மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி which is 40. Can you represent that in percentage னா 40/100 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வருது? 40%. இதை தான் நான் இங்க ஃபார்முலா மாதிரி டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம். சேல்ஸ் மைனஸ் BEP sales by sales, which is nothing but margin of safety percentage. In your total sales, what is the margin of safety sales? அப்படின்னு சொன்னாக்க sales minus BEP sales by sales னு போட்டாச்சு. To simplify that, I am going to multiply the PVR in both the side. I am going to multiply PVR in the both side. Numeratorly, denominatorly, if I am multiplying the same, then the formula remains the same, right? இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா நியூமரேட்டர்ல சேல்ஸ் இன்டு PVR minus BEP sales into PVR. Okay, whole divided by sales into PVR. Is that okay? Sales into PVR என்ன அர்த்தம்ப்பா? சேல்ஸ்ல PVR வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது contribution. BEP salesல PVR வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா you will be getting fixed cost. Okay, அதான் contribution. But BEP உடைய contribution is equivalent to fixed cost தானே. So either contribution at BEP ன்னு சொல்லலாம், இல்லனா that is nothing but fixed cost. Whole divided by sales minus PVR னா again contribution. Numeratorல இருக்கக்கூடிய contributionல இருந்து fixed cost நம்ம subtract பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? EBIT or simply profit. EBIT by contribution. Is that okay? EBIT by contribution தான் நம்ம எங்க வந்திருக்கு? இங்க வந்திருக்கு இல்லையா? இதானே degree of operating leverage. Degree of operating leverage உடைய ஃபார்முலா என்னது? Contribution by EBIT. MOS உடைய ஃபார்முலா என்னது? EBIT by contribution. இன்வெர்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? Financial leverage is nothing but inverse of margin of safety. Inverse of margin of safety தான் financial leverage. Operating leverage. Operating leverage is nothing but inverse of margin of safety. Easy மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். So operating leverage, the other way you can calculate is nothing but 1/MOS. இப்ப MOS percentageல கிடைச்சதுன்னா MOS 40% சொன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணலாம்? 1/40%. 2.5 times is the operating leverage ன்னு டக்குன்னு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். The operating leverage is nothing but 1/MOS. Is that okay? Come on, make a note of it.